morning ka-friendship! Welcome again sa aking munting kusina. Today's video ay magluluto tayo ng napakadali, napakasimple, pero napakasarap na ulam. Okay? Magluluto tayo ng pan-fried potatoes. Okay? So, sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Okay, friendship, here are the ingredients. Meron tayo ditong 4 na pirasong ham. Meron tayo ditong 3 medium size na patatas. Skin on siya ka-friendship. Kung gusto ninyo, pwede nyo rin siyang balatan. Ako mas gusto ko kasi sa patatas, merong balat. Linisin lang siya mabuti ka-friendship. So, ayan, boiled na siya. Luto na siya ka-friendship. Nilaga ko na siya. And then, hiniwa sa maliliit na cube. Okay, meron tayo ditong 1 pirasong sibuyas, 2 pirasong bell pepper, meron tayong red at saka meron tayong green, meron tayo ditong spring onion, 1/2 tablespoon na Spanish paprika, meron tayo ditong 1 kutsarang garlic powder. Ka-friendship, kung wala kayong garlic powder, okay na rin yung fresh na garlic. Okay, so meron tayo ditong 2 pirasong calamansi, and of course, gagamit tayo ng cooking oil, salt, and pepper. Okay ka-friendship, let's do the rock and roll. What we're going to do next, sa isang preheated na kawali, maglalagay tayo ng cooking oil. Ayan, konti lang ka-friendship. Ayan, make sure na mainit yung ating cooking oil. And then, ipiprito natin yung ating ham. So, ayan na siya ka-friendship. So, ayan, hayaan na lang muna natin siya dyan ka-friendship hanggang sa maluto yung ating ham. Siguro mga 1 minute per side. So, don't forget na baliktarin yung ating ham. So, balikan natin siya later ka-friendship. Ayan na po ka-friendship, na iprito na natin yung ating ham. So, set aside na lang muna natin siya. Let it cool. And then, after that, hihiwain natin siya sa maliliit na cube. Okay? So, balikan natin later yung ating ham. Okay ka-friendship, what we are going to do next, sa the same pan at saka sa the same na mantika, piprituhin natin yung ating patatas. Make sure lang ka-friendship na hindi mag-overcrowd yung ating patatas, para maprito natin siya ng maganda. Ayan, so piprituhin lang natin siya ka-friendship hanggang sa mag-brown yung both side ng ating patatas. So balikan natin siya later ka-friendship. So, ayan na po ka-friendship, na iprito na natin yung ating patatas. So, what we're going to do next is ipupush lang natin siya sa kabilang side ng pan. Ayan. And then, idagdag at isisotay natin yung ating onion. Ayan. And then, ibalik natin yung ating ham. Ayan, hiniwa ko na siya sa maliliit na square. So, ayan. Halo na rin natin yung ating patatas. Ayan ka-friendship. Dagdag natin yung ating garlic powder. Ayan. Ang ating paprika. A good mix. Ayan.
then, dagdag na rin natin yung ating bell pepper. Dagdag tayo ng kunting tubig sa friendship. Kunti lang. Ayan. Let us simmer ng kaunti ka friendship. Siguro mga at least 2 minutes. Okay? So, balikan natin siya later. Friendship, ito na po yung ating finished product, ang ating pan-fried potatoes. Okay, so garnish lang natin siya ng spring onion. Ayan. So, ayan na po siya ka-friendship. Okay ka-friendship, sana nagustuhan ninyo ang ating pan-fried potatoes for today. Kindly hit that like and share button, and to those who are new to my channel, please do hit the subscribe button and kindly include the notification and then every single comment is highly appreciated. Once again, this is Tutok Mira at your service. Always remember, it takes a lot of courage to push through hard times. Never give up. Good things are coming your way. Okay? Thank you very much for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye-bye.